Good morning, Camelback Spartans. Welcome to our first Camelback Cafe, where we'll be sharing information about our school. We're going to allow just a couple more minutes for folks to log in. Thank you for being here at 9 o'clock. To those that are already here, like I said, we'll wait just another minute or two to allow some folks to get logged in, and then we'll begin our presentation. If you're here, we encourage you to share the link with your family and friends. We'll have a live question and answer session at the end. So go ahead and share the link with family and friends because we'll have a live Q&A at the end. We'll get started shortly. Thank you for being here. Good morning, Camelback community. Bienvenidos a todos. We are going to start our presentation, and porque mi español solo es así, así. We're going to have our new APR, Miss Michelle Gutierrez, also here to translate today. Let's just start with a welcome. Thank you for being here. Please go ahead, send a link to your friends and family who are at Camelback because we'll have a live Q&A at the end. This is pertinent information for all. And I will now pause and let our APR, Miss Michelle Gutierrez, translate. Hola, bienvenidos. Hoy estamos
repeat that last little part. We're just going to have our Camelback Cafe with some information for our community. Sí, vamos a tener información para nuestra comunidad vía lo que se llama Camelback Cafe y es el señor Art. Go ahead. We will start just with some introductions and a welcome. Vamos a empezar con una introducción y la bienvenida. We are so excited to start our school year with each of you. It truly breaks our heart to be away from you, but we are confident that we can still stay strong and connected as a Camelback community, even though we'll be virtual to start the year. Estamos muy excitados para empezar este año escolar. Estamos un poco tristes porque estamos lejos virtualmente, pero vamos a ser fuertes y tener un buen año escolar. So let me start by introducing myself. My name is James Arndt. I am the new principal at Camelback High School. Déjame empezar con introducirme. Yo soy James Art y soy el director de la escuela Camelback High School. I am originally from Phoenix, Arizona. This will be my 10th year in education. And if I was not an educator, I would definitely be an actor. My most important job is to educate, engage, and empower students academically and socially so that they can be productive individuals and future leaders. Soy de aquí, de Phoenix, Arizona. Estoy en mi año 10 en educación y si no estuviera en educación, yo fuera un actor. El trabajo más importante es a educar y involucrar y darle poder a nuestros estudiantes académicamente y socialmente para que sean individuales productivos y líderes en nuestro futuro. Next up, we have our new APR, and since she's on the line, we'll let her introduce herself. Hi, I'm Michelle Gutierrez, and I am born and raised here in good old Phoenix, Arizona. I'm in my 23rd year in education. If I were not in education, I would be a geologist, hiking and just exploring and looking for rocks. Most important job is developing quality service for our students, our staff, and our community. Hola, yo soy Michelle Gutierrez, soy la subdirectora de registración. Yo soy nativa de Arizona, nací aquí en Phoenix y llevo 23 años en educación. Si no estuviera en educación, estuviera en la carrera de geología, escalando y buscando piedras. El trabajo más importante es desarrollar un servicio de calidad para nuestros estudiantes y nuestra comunidad. We want to be sure that everyone also knows our assistant principal of instruction. That will be Miss Katie Larkin. She could not join us today, but she is from Phoenix, Arizona, 14 years in education. If she were not an educator, she would be a baker. And her most important job is supporting quality instruction and all mandatory testing. La señorita Katie Larkin es nuestra subdirectora de instrucción. No puede estar con nosotros hoy, pero sí la queremos presentar. La señora Larkin es de Phoenix, Arizona. Tiene 14 años en educación. Si no estuviera en la carrera de educación, le gustaría ser panadera. Lo más importante del trabajo es apoyar instrucción de calidad y todos los exámenes mandatorios. Next up, we have our new Assistant Principal of Student Opportunities and also Athletic Director, Mr. Andrew Chavez. He is handing out laptops, but a little about him. He's from Surprise, Arizona, 17 years in education. If he were not an educator, he'd be a cowboy. And his most important job is offering every student on campus the opportunity to participate in extracurricular activities with the support of staff and community. El señor Andrew Chavez es nuestro subdirector de oportunidades estudiantiles. Él es de Surprise, Arizona, lleva 17 años en educación. Si no trabajara en la carrera de educación, él fuera vaquero. El trabajo más importante es ofrecerle a cada estudiante la oportunidad de participar en actividades extracurriculares con el apoyo de los empleados y la comunidad.
Fantastic. And then we have old reliable Mr. Steve Kuipers, always with a sense of humor. He is on the line, so we'll give him an opportunity to share his slide if he is able to. Okay, so we're going to introduce Mr. Steve Kuipers. He was originally born in Nigeria, but moved to Arizona when he was 5. He's entering his 25th year in education, and if he were not an educator, he'd be a photographer. He is our assistant principal of student success, and so his most important job is creating and maintaining a safe and welcoming campus. El señor Steve Kuipers es nuestro subdirector de éxito estudiantil. Originalmente es de Nigeria, pero se mudó a Arizona cuando tenía 5 años. Lleva 25 años en educación. Si no trabajara en la carrera de educación, él fuera fotógrafo. El trabajo más importante es crear y mantener un campus con un buen ambiente y seguro. So our agenda today is to talk through just these 5 things. You can see we're going to go through some of the basics, our academics, some academic tips, the community supports we have available, and then we will close and allow for questions. Aquí está nuestra agenda de hoy. Vamos a tocar 5 áreas, 5 temas, lo básico, lo académico, apuntes académicos, apoyo comunitario y el cierre y cualquier pregunta que tengan. So I want to start with our values and mission. You have heard us say often that we are the shield. Quiero empezar con nuestros valores y nuestra misión. Nosotros somos el shield. We are the shield means that we believe that we are stronger together. And while we can't be together physically now, we believe if we stay connected, we can overcome all challenges this year brings us. We're the shield significa que tenemos el poder y aunque no estamos juntos físicamente, nos vamos a mantener conectados. And as always, our mission as a school is to educate, engage, and empower students both academically and socially so that they may be productive individuals and future leaders. Y como siempre, nuestra misión es educar, desarrollar y darle fuerza a nuestros estudiantes académicamente y socialmente para que sean individuales productivos y líderes de nuestro futuro. So some basic information. First and most importantly, school starts August 3rd. So primero, la información básica. La escuela empieza el 3 de agosto. It's important to know that all classes, clubs, and activities will be conducted online through Microsoft Teams. Es importante saber que todas las clases, clubs, actividades estarán conducidas virtualmente vía Microsoft Teams. In order to support the work through Microsoft Teams, we will have a laptop for every single Camelback student. Para poder sostener lo virtual, vamos a proveer computadoras laptop para cada estudiante. It's also important to know that unlike the end of last year, there will be a requirement for a daily login and attendance will be taken. También es importante recordar, no es como el año pasado. Este año tendrán que loguearse diariamente y sí se va a tomar asistencia. Let's talk a little bit about academics. Vamos a hablar un poco de lo académico. We are starting a new school year with online instruction, whereas last year we ended a school year with online instruction. Vamos a empezar este año escolar con instrucción de la red. El año pasado acabamos con instrucción de la red. You probably remember at the end of last year, we mostly provided opportunities for students to make up work and try and raise their grade before the end of the year.
Si recuerdan, al final de año realmente era rehacer trabajos y cumplir con trabajos que ya estaban completos y repetir trabajos. As we start the new school year, the expectations for instruction will be very different. Mientras empecemos el año escolar nuevo, la instrucción va a ser muy diferente. We are going to ask that our teachers are teaching new content with new material, and students will be required to turn in assignments and be present in class every day. Le estamos pidiendo a nuestras maestras que introducen nueva materia y le estamos pidiendo a nuestros estudiantes que se logueen todos los días y que participen en las clases y vamos a tomar asistencia. At the end of last year, every student also had 6 classes. As we start this year, students will only have 3 classes each quarter. Al final de año, los estudiantes solamente tenían 6 clases. Al principio en este año van a tener 3 clases. We believe that with less classes, it will be easier to focus in on key subjects. Creemos que con menos cursos, los estudiantes se pueden enfocar más en las materias. And with less classes each quarter, the virtual environment will be much more manageable for our students. Y con menos cursos cada semestre, los estudiantes podemos manejar mejor, los estudiantes pueden mejor enfocarse en sus estudios. It's also important to know that in one quarter, students will actually receive an entire 0.5 credit for their transcript. Y es importante saber que en medio semestre los estudiantes pueden obtener 0.5 crédito, o sea, mitad de crédito. We will be moving the work of one semester into one quarter, but with less classes per quarter. Estamos mudando el trabajo de un semestre a mitad de semestre y pueden cumplir con su crédito. In order to support this shift, we have created a new virtual bell schedule that allows students to spend more times in each of their 3 classes with their teacher. Para poder apoyar a estudiantes, hemos creado un horario de campana virtual y eso le da la oportunidad de pasar más tiempo dentro de su salón virtual con los maestros. What you see on the screen now is a copy of the virtual bell schedule. Lo que ves en la pantalla es una copia del horario virtual de campana. What you will see is that the first period of the day starts at 9 a.m. and that class is 90 minutes long. Lo que vas a ver es que el periodo 1 empieza a las 9 de la mañana y dura 90 minutos. It is important to know that every student is expected to be logged in at the start of each of their class periods. Es importante saber que cada estudiante tiene que estar logueado al principio de su clase. There may be days when a teacher does not use the entire 90 minutes live, but students should be prepared to spend the entire period with their teacher online. Puede haber días que la maestra no utilice los 90 minutos completos, pero sí es muy importante que estén online en la red. If you look at this schedule, there is transition time between each period, there is a designated lunchtime, and perhaps most importantly, there is also designated time for clubs and tutoring. Si se fija bien en el horario, hay una hora de salida, hay un tiempo de transición entre cada periodo, hay una hora de comida y también, lo más importante, hay una hora para clubs, tutoría y cualquier actividad escolar. I'm going to allow real quickly 30 seconds or so for you to see the schedule. If you notice, there is an option for you to ask questions. Feel free to type questions into that box now. We will answer them at the end, but I want you to be able to see the schedule and enter any questions you might have at the moment.
Si quiere tomar unos 30 segundos a revisar el horario y si ven a la derecha, ahí ustedes pueden indicar cualquier pregunta que tengan y al final de la presentación yo contesto las preguntas. We want to take a second to provide some tips as you enter the virtual learning environment. Aquí le queremos dar unos apuntes para entrar a lo que es el ambiente virtual. First and most importantly, communicate. Primero y lo más importante, comuníquese. For those students who are returning, you remember there is a chat feature in Microsoft Teams. That is a wonderful way to get in touch with your teachers. You also have email and social media. Para los estudiantes que están regresando, saben que vía Teams pueden chatear. También pueden usar el correo electrónico y los medios sociales. Research also tells us it's very important to establish a routine and to take brain breaks. Es muy importante, los estudios muestran que es muy importante tener una rutina y tomar descansos. We recommend treating your virtual school day like a real school day. Recomendamos que traten a su día virtual de escuela como si fuera cualquier día normal de escuela. So we encourage you to start a morning routine, take a shower, brush your teeth, have some breakfast, pretend like you would be coming to school. Por favor, traten como una rutina normal. Se levantan, se bañan, desayunan bien y prepárense para venir a la escuela. Another recommendation is to try and find or make a workspace. Otra recomendación es crear un área de trabajo. We understand that this can be very difficult as you may have brothers or sisters who are also attending school virtually. También entendemos que puede ser difícil porque quizá tienen un hermano o una hermana que están asistiendo a la escuela virtualmente también. But if you're able to find a corner of your home or a quiet area or simply a place where you can set up your laptop, you will find it much easier to engage with online instruction. Bueno, si pueden encontrar, aunque sea una esquina calladita dentro de su misma casa para poder enfocarse en su trabajo. Finally, stay connected. Finalmente, manténgase conectado. You have already heard us say, we believe that we are stronger together. Ya nos has escuchado decir que creemos que estamos más fuertes juntos. And so since we cannot be together physically, make an effort to be with each other virtually. Y como no podemos estar juntos físicamente, traten de, por favor, mantenerse juntos virtualmente. For example, you could plan a virtual meeting with your friends to have lunch together. Por ejemplo, puedes crear una junta virtual con tus amigos para comer juntos. Or if you usually saw your friends after school, you could also start a virtual meeting with your friends after school. O si estás impuesto a ver a tus amigos después de la escuela, puedes crear una junta virtual después de la escuela. We want to be clear that all of our community supports will still be in place during our virtual start of school. Queremos aclarar que todos nuestros apoyos comunitarios sí se ofrecerán. There will be breakfast and lunch pickup every day at school. Vamos a dar desayuno y almuerzo para recoger todos los días aquí en la escuela. If you find that your family is in need of some additional assistance or food, our food pantry and community liaison will be available.
Si se encuentra en una situación que necesitan ayuda con comida, nuestro banco de comida y nuestra trabajadora de comunidad, servicios comunitarios, estará disponible. We are still handing out bus passes to students who qualify. Todavía le estamos repartiendo pases de autobús para estudiantes que califiquen. And all of our counselors, social workers, and the entire student support team are ready and available to support your child. Y todos nuestros consejeros, trabajadores sociales y el equipo de apoyo estudiantil está aquí para ayudar a usted y a su hijo o hija. One of the things we want to point out again is that from 2:25 to 3 p.m., we have clubs and tutoring available. Una cosa que queremos enfocarnos es que a las 2:25 a 3 p.m. tenemos tutores disponibles para ayudar. If your child needs some support or you would like to try and connect with a teacher, this time period between 2:25 and 3 p.m. is the best spot. Si su hijo o hija necesita apoyo, de 2:25 a 3 p.m. es el mejor horario para recibir esa ayuda. This is the close of our presentation, and I want to remind everyone of our slogan, "We are the shield." Este es el cierre de nuestra presentación y queremos recordarle que nosotros somos el shield. We are the shield. In ancient Greece, the Spartans were strong because they worked together. En Grecia antigua, los Spartans eran fuertes porque trabajaban juntos. And so today, as the Camelback Spartans, we need to remember that we must work together. Y hoy, como los Spartans de Camelback, tenemos que recordar que tenemos que trabajar juntos. Your Camelback administration, teachers, and all staff are here to serve and work with you. Tus administradores, maestros y empleados de Camelback High School están aquí para ti. Please see this slide for all of the different ways to connect with Camelback High School. Por favor, revisen aquí en la pantalla todas las formas de poder conectarse con la escuela Camelback. At this time, we will begin to answer some of the questions you've typed into the chat, as well as questions that were submitted through our social media throughout the week. Please take a moment and type your question in if you'd like to. En este momento tomaremos preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor, póngalo en el chateo. We have a number of support staff who are in the meeting with us. If any of you want to tell me a question that came up a lot, I would be happy to answer that now. Aquí tenemos varios empleados de servicios de apoyo. Si tiene alguna pregunta, también pueden hacer la pregunta ahora y se lo contestamos. Mr. Arndt, we had several questions about electives. Thank you. So questions about electives. Electives will still be offered throughout the year. Every student has a schedule for 3 classes in the first quarter. Tenemos electivas. Todas las electivas van a ser ofrecidas, tomarán en los 2 semestres. And so a student might have math first period, followed by theater or band or culinary or any elective. Entonces, un estudiante podría tener matemática, puede tener la electiva de banda, de arte culinaria. And then they might end their day with science or English. Y quizá puedan acabar su día con ciencia o inglés. Students will still, by the end of the year, take all 6 classes as normal, but they will just be split amongst 4 different quarters. Los estudiantes al final de año van a completar 6 clases, pero estas 6 clases se van a dividir dentro de los 4 trimestres. So for those of you
that are in an advanced elective like culinary or DECA or theater, you will still connect with those teachers throughout the year. So, estudiantes que están en clases avanzadas de arte culinaria, de baile, sí se van a mantener conectados con esos maestros. Another question if we have one. Otra pregunta si hay. Mr. Arndt, what happens with electives like band and choir that are year-round and have year-round events? ¿Qué pasa con las selectivas como banda y coro que son de un año completo y tienen eventos? Part of the answer of that question will revolve around how the public health situation changes in Arizona. Parte de la respuesta es, eso depende de la salud pública y cómo cambia los reglamentos de la salud pública. And so if you have an elective first quarter or third quarter, you can still count on being able to connect with that teacher the entire year. Entonces, si tienes una clase el primer trimestre o el tercer trimestre, puedes contar con poder conectar con ese maestro y esa clase. If you have concert band, for instance, first quarter, Por ejemplo, si tienes banda o concierto el primer trimestre, you may only meet officially during the time it's on your schedule, but still operate as a sort of club for the remainder of the year. quizá van a tener interacción dentro del tiempo que tiene la clase, pero cuando ya no tengan la clase, de cualquier forma, pueden interactuar con los maestros vía el horario de club. Next question. Próxima pregunta. I see that a lot of questions have been answered in the chat. And so if there are not any more questions for the whole group. Excuse me, Mr. Arndt, may I please interrupt? Yes. We did have a few questions about how and when students can see their schedules. Ok, sí vimos en el chateo que los quieren hacer la pregunta de cuándo y cómo los estudiantes van a ver sus horarios. All student schedules will be available on July 30th. Todos los horarios estudiantiles estarán disponibles el 30 de julio. You should be able to access them through Student View or Parent View. Lo pueden accesar vía Student View or Parent View. And we will be releasing a tutorial video on Student View and Parent View next week. Y vamos a poner un video que les guía cómo utilizar Student View y Parent View. Ese video se dará en la próxima semana. Mr. Arndt, would you like to let students know why they might be having difficulty getting into Student View? La pregunta es si pueden dejarnos saber por qué los estudiantes están teniendo dificultad entrando a Student View ahora. So as we transition to our new schedule, mientras uno está haciendo la transición a nuestro nuevo horario, students and parents may not be able to get into their normal accounts until July 30th. Padres y estudiantes quizá no puedan loguearse dentro de su cuenta hasta el 30 de julio. Are there any more questions, Mrs. Wimble? ¿Hay alguna otra pregunta, señora Wimble? I think all questions have been answered in the chat or by you.
And of course, we will be posting this recording for anybody that missed it. Creo que ya cubrimos todas las preguntas en el chateo, pero cualquier cosa vamos a poner este video en nuestros medios sociales. So in closing, our priority as we start the school year is to communicate as often as possible. Y es importante que nos comunicamos lo más seguido posible. We are posting videos on social media and we are sending a digital newsletter. Estamos poniendo videos en nuestros medios sociales y también un periódico virtual. And we will continue to have these Camelback Cafes at least once a month. Y vamos a continuar con nuestros cafés de Camelback mensualmente, una vez por mes. We look forward to connecting virtually with you soon. Queremos conectarnos con usted virtualmente muy pronto. We love you. We miss you. Remember to mask up. We are the shield. Los amamos, los extrañamos y acuérdense a usar su mascarilla. Somos el shield. Goodbye. Hasta luego.